just going to broadcast this to our social media. And I ask if folks aren't on, if you can keep yourselves on mute just for, unless you're speaking, you know, to reduce noise. Okay, I'm gonna live stream us now on Facebook. Thank you for your patience. Just one more moment. I'm going to share the live broadcast because we have two social media where we have a private and we have a public page. Great. So we are now live on Latinos in Spokane, and I am sharing it to our group. Buenas tardes, Latinos en Spokane. Espero que se encuentren bien esta tarde. Sé que tenemos un poquito de frío. Yo estoy un poco congelada hoy, ajustándome a estas nuevas temporadas. Seguimos con nuestras entrevistas para candidatos locales en estas elecciones. Traemos esta información para que todos puedan conocer los candidatos que tenemos locales, ya sea para representantes, para el Congreso, todos los candidatos locales que queremos traerlos y acercarlos a ustedes. Hoy tenemos con nosotros a Tony Kiepe, que se está postulando como candidato para representante del Distrito 3 aquí en Spokane. Hi, Tony, how are you? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. También está con nosotros nuestro compañero Jorge Guerrero, que está participando en la entrevista. Y tenemos a intérprete Paula. Paula, ¿me puedes recordar tu apellido? Dávila. Paula Dávila, así que me va a estar apoyando porque hacer entrevistas e interpretar a la misma vez es muy difícil. I was just sharing that it's a little bit difficult, so I'm very happy Paula's here and just introducing the team. Perfect. Thank you, Tony. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas. Si quieren compartir su pregunta aquí por live por Facebook, compártenla, por favor. So we're just saying to the audience that's listening to us, if they'd like to share any questions, they can type their questions in and we'll share them with you, Tony. So Tony Kiepe, you are running for state representative, District 3. Can you tell us a little bit about yourself and why you are running for a state representative? And we're just going to translate that question real quick. Buenas tardes, señor Kiepe. Usted está postulándose para ser el representante legislativo del número 3 en el estado aquí en Spokane. ¿Nos podría contar un poco acerca de usted, por favor, y por qué se está postulando? Go ahead, Mr. Thank Kiepe. you. I was asked to step up to run in the 3rd district because no Republicans are running. And my base is more moderate, and that's where I stand to help everyone in the district. What do we have? Me postulé y estoy de candidato para el Distrito 3 porque nadie se había postulado para esta posición, nadie del Partido Republicano, y yo me considero una persona un poco más moderada. Go ahead, Mr. Kiepe. My daughter-in-law is from Michoacán, Mexico. And From where, sorry? Michoacán? Michoacán? Saying that right? Michoacán? And I understand what Mexicanas and Latinos are going through. And I want to support them, support everybody here in Spokane. She's been here. I'm sorry. She's been here 25 years. She's been here. Thank you. La esposa de mi hijo es de Michoacán, México, y entiendo lo que los mexicanos y los latinos por lo que están pasando, y mi interés es apoyarlos a todos. Ella ha estado aquí por 25 años ya. Back to me.
Yes, please. And you look at what do people want? They want a house over the head. They want to feel safe in their community. They want good paying jobs. They want to be able to save a little bit of money to put aside to send their kids to college. And they want to retire with dignity. We all believe in those issues, those things. Veo qué es lo que las personas quieren. Ellos quieren un techo sobre su cabeza, quieren seguridad en la comunidad, trabajos que sean bien pagados, seguridad, tener ahorros y por qué no mandar a sus hijos a la universidad y poderse jubilar dignamente. Yo creo que todos tenemos esas metas. Go ahead, sir. I lose my thoughts. um, so I'm here today to get my name out. I want people to know who I am. This is your seat. It's not my seat because I represent you. And you have to tell me what we need because I don't know all the issues, but I want to support the issues that people are telling me about. Yo estoy aquí para presentarme, para ponerme a sus órdenes. Quiero decirles quién soy y para decirles que mi poder, mi representación en el Estado lo ocupan ustedes, no yo. Yo necesito que ustedes me digan qué es lo que necesitan. Yo no lo sé, pero yo para poder así apoyarlos. Thank you for sharing. And that's a great segue into some of our questions, since we've gathered community questions from the people who we serve here at Latinos in Spokane through our center or through our market, and also just sharing within our staff of what we're seeing in community. Our first question is, what policies and or initiatives do you support to ensure public safety while addressing concerns about police accountability and criminal justice reform? Gracias por esos comentarios que nos dio, señor Kiepe. Aquí tenemos unas preguntas que hemos recopilado aquí en Latinos en Spokane, también en nuestro mercadito y el personal. La primera pregunta que tenemos para usted: ¿qué políticas o iniciativas apoya para garantizar la seguridad pública y al mismo tiempo abordar las preocupaciones sobre la responsabilidad policial y la reforma de la justicia penal? Well, my number one issue is public safety. People don't feel safe going downtown. People don't feel safe in their neighborhoods. And Mi primer problema aquí que quisiera yo abordar es seguridad pública. La gente no se siente segura ir al centro de la ciudad. La gente no se siente segura en sus vecindarios o en sus fraccionamientos. Go ahead. Washington is ranked last out of all the states in police per 1,000. We have the least amount of police per 1,000 people. El estado de Washington se califica de los estados más bajos al tener presencia policíaca por cada 1,000 habitantes. Nosotros, I'm sorry, you said 1 per 1,000? 1 per 1,000. Nosotros tenemos actualmente 1 por cada 1,000 ciudadanos. So we need to hire more police. Right now, we are having police take early retirement and paying them off, and we have even fewer police. But we need the mentors. We're letting the senior people retire that need to be mentors to keep everyone safe, especially the young police officers. Ahorita, como mencionaba, tenemos solo un policía por cada 1,000 ciudadanos. Necesitamos más presencia policial. Lo que estamos haciendo ahorita en el estado de Washington es estamos haciendo que los policías se jubilen antes y les estamos pagando para hacer eso. Esos policías se deben de quedar. Necesitamos mentores, sobre todo para nuestra juventud. What about how, there's certain topics that can't always be solved with police. So, for example, right now we have, if somebody's having a mental health crisis, we typically send police or we'll send in firefighters. So what do you recommend for, all these other issues that we're seeing around public safety that don't always have to do with needing police officers?
We need more mental health professionals. We need more money into mental health because that's a major issue right now. If we Thank don't you. have the professionals to take care of them, we're going to be hurting. Pregunta Jennifer, ¿qué acerca de los temas que se pueden resolver sin la presencia policial? Por decir, cuando hay una crisis de salud mental, se están enviando a los policías o a los bomberos. Estamos hablando de seguridad pública que no necesita policía. ¿Cuál es tu pensamiento en eso? Y contesta el señor Kiepe, lo siento. Dice, necesitamos más profesionales de salud mental y necesitamos más dinero para enfocarnos en los profesionales de salud mental. Si no usamos estos profesionales, nos estaremos haciendo daño. I want to put funds into, sorry about that, social issues with mental health. If somebody wants to go to school to be a psychologist, psychiatrist, or social worker, we need to fund those because we are very short on talent to help out there. Me gustaría poner fondos en los problemas sociales como lo es la salud mental. A las escuelas, a las que van a aplicar para entrar a estudiar psicología, psiquiatría o trabajo social, estamos muy bajos en estas áreas y necesitamos ese talento de las personas que lo tienen. Okay, I agree. Yeah, I just wanted to share a little bit about that because, well, one of the concerns we're seeing is in the question we ask about police accountability and criminal justice reform, because you're saying that we have the lowest police, yet the increase that we've had in the police budget in 2024, we had an increase nearly 17% from that fund. So we have increased the budgets for police, but we're still not seeing this public safety. That's what's happening is the senior police they're buying them out. They've been 25 years with the police. So they're spending more money on buying them out of their contracts so they could take early retirement. We need these officers because who's going to be a mentor of the young officers? Who's going to make sure that they are making split-second decisions correctly? ¿Qué me dice acerca de las preocupaciones que tenemos en la responsabilidad policial y la reforma de la justicia penal? Porque en el 2024 tuvimos un incremento en nuestro presupuesto del 17% para la policía. Ese ingreso ya se dio, sin embargo, seguimos teniendo los problemas de seguridad pública, a lo cual comenta el señor Kiepe que ese dinero se está utilizando en comprar los contratos de los policías que ya están ahorita. Ese dinero se está usando para pagar a los policías que ya han estado por más de 25 años sirviendo, están comprando su jubilación temprana. Esos oficiales se deben de quedar para ser los mentores y apoyar a los nuevos policías que están entrando, porque ¿cómo van a aprender ellos qué decisiones tomar si no están estos policías con experiencia ayudándolos? This is also a supply and demand issue. So the fewer police we have, they're mandating more money and getting paid more money because there's fewer police. Esto también es un problema de ley y demanda, porque los pocos policías que estamos teniendo están demandando tener una mejor paga. Look at that budget on how much is spent on overtime. Y fíjate en ese presupuesto, ¿cuánto se está pagando de tiempo extra? Thank you for your answers. We have another question. I think Jorge was going to ask the second question. Gracias por su respuesta. Jorge va a hacer la siguiente pregunta. Thank you. Hi, Tony. Washington faces a growing housing crisis. What measures would you take to ensure affordable housing for all residents, including middle and low-income families? Well, one thing we have to do is look at our grand master plan, and that's coming up for review next year. Right now, we're limited to 15-minute cities. We've got to expand outside 15-minute cities. We don't have the room, and it costs 26% more to build a house here than Idaho because of bureaucracy. Because of what? I'm sorry? Bureaucracy. Thank you. Permitting issues and Thank you.
Tenemos otra pregunta para usted. Washington enfrenta una creciente crisis inmobiliaria. ¿Qué medidas tomará para garantizar viviendas asequibles o costeables para todos los residentes, incluidas las familias de ingresos medios y bajos? Hay que abordar esta crisis con el plan, con el gran plan que revisaremos. Estamos pensando en un proyecto que se llama las ciudades de 15 minutos, que es decir, hacer estas construcciones a 15 minutos de la ciudad. Ahorita en Spokane nos cuesta 26% más el hacer una casa que en Idaho por la burocracia, por los permisos y todo lo que se requiere para construir. Mr. Kiepe? We need to build 1 million homes in the state of Washington to keep up with supply and demand. If you look at 30,000, Sorry, you were cutting. we need to build 1 million homes in the state of Washington. If we just build 30,000, that's $59 million in tax revenue with property taxes. So everybody wins, and we can get costs down by building more homes. Tenemos que construir 1 millón de casas en el estado de Washington. Si solo construimos 30,000, hay una ganancia de $59 millones. Esta es una ganancia para ambas partes. Necesitamos construir más. Regarding to the question, what measures or policies would you support to ensure the affordable housing? Because we know that we need homes. Like you mentioned before, it is a supply and demand issue. And we have the most permits right now in the city of Spokane, just because we've reformed the zoning laws here. So there is an increase to develop more. But anything you could share about creating and assuring that affordable housing? That's really a tough question because we've got to build more houses to make it more affordable. So I support looking at our grand plan, moving it outside of the 15-minute perimeter to maybe a 20-minute perimeter, so we can build more homes and more land and build houses for everyone. You just can't, we need as well as density, we got to move farther outside and still provide services. ¿Qué me dice acerca de, me regreso a la pregunta que se le hizo, ¿qué hará usted para garantizar estas viviendas? Porque nosotros tenemos, como usted mencionaba, el problema de demanda. Aquí en Spokane se están haciendo más bien departamentos por las leyes que tenemos, pero las leyes ya están para desarrollarnos más. ¿Qué va a hacer usted para que esta vivienda sea costeable y que se construya? Comenta el señor Kiepe que es una pregunta difícil de contestar, pero él cree firmemente que hay que construir más para que al construir más sea más costeable. Necesitamos una construcción más densa y no solo tiene que estar a 15 minutos de la ciudad, sino irnos un poco más fuera a 20 minutos para que sea más accesible y haya más servicios. Okay. Thank you. I think I'll ask the next question. How do you plan to support small businesses and economic development, especially in regions, in our region of Eastern Washington and within your district? Well, our economy thrives on the small business. We need small businesses doing well and succeeding. So we can give incentives for opening up business, tax breaks for opening up businesses, support. Small Business Association SBA loans should be available. We need loans available for minorities that want to start their first business, special type loans. I would support all of that. Mi pregunta para usted sería, ¿cómo planea apoyar a las pequeñas empresas y el desarrollo económico especialmente, en regiones como el este de Washington? La economía, comenta el señor Kiepe, la economía se basa y es exitosa con los negocios pequeños. Necesitamos incentivar a las personas para abrir un negocio pequeño, dar un diferente, en los impuestos, marcarlos diferentes, dar préstamos a las minorías que están pensando en abrir estos negocios y unos préstamos de tipo especial. Thank you. Okay. And Jorge, you were going to ask the next question? Gracias, Jorge. Adelante.
On climate change, and what policies would you support to protect workers and low-income families, Tony? Well, look at initiative 1117. I do not support that initiative. I'm going to vote yes because I think it hurts the low-income person, the person with fixed income, the most. They're paying 42 cents a gallon more for gas, which causes everything to go higher. Your grocery store is higher because you're paying more for gas. Your utilities are higher because you're paying more for gas. So I'm going to vote yes, so that goes away, and that will save the low-income person money. You can't afford it. Well, I want to. Am I talking too much for her to translate? Let me, pues, thank you. La pregunta de Jorge al señor Kiepe es sobre el cambio climático. ¿Qué políticas apoyaría para proteger a los trabajadores y a las familias de bajos ingresos? Él dice que él votaría por el levy de 17, él lo apoya. ¿Por qué? Porque esto está dañando los ingresos de las familias y sobre todo los de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque estamos pagando 42 centavos adicionales por galón de gasolina. Al pagar estos costos, todo sube. Suben los servicios de la casa, suben el costo del mercado, comprar la comida, perdón, y al votar por ese impuesto se va y a las familias se ven afectadas porque ese dinero lo están ahorrando. And I just wanted to clarify, is this I-2117? 211, is it, 211, I said it backwards, I said 1117, 2117, yes. Okay. Solo quiero clarificar, es el 12117, ¿correcto? Sí, ese es. Thank you. Gracias. Now, bills like that, I would never support that's going to affect the low-income person. I want to make sure and even Governor Inslee was here in Spokane 2 days ago. He said the Carbon Commitment Act is not doing what it should have done. What type of act? Sorry. The Carbon Commitment Act, that's where all these extra taxes were put onto. It's hurting the poorest people the most. Thank you. Sí, es el 12117, gracias. El gobernador Inslee estuvo aquí en la ciudad de Spokane hace unos días y él comentó cómo este impuesto se le llama el Carbon Commitment Tax, que es el impuesto sobre el carbono, perdón, de la gasolina. El gobernador mencionaba que no está funcionando. Por lo tanto, no queremos votar por eso ni apoyarlo para quitarlo. I just wanted to share a little bit about that initiative because this is, you mentioned gas, but what we're not mentioning is also the pollution and pollution increase, heat increase with climate change. That's a dangerous mix. So what about our airwaves? What about our water? What about how those pollutants are impacting people's health, and especially people of low income with breathing difficulties? So I think that it's really important to think about how it affects our entire environment, maybe not just the price for gas, but this is a critical issue, especially in different regions here in even not even regions, but even a zip code district where people have different breathing problems because of the air pollutants. What about that part of climate change? The air here in Spokane, Ben Gupta said it's going up, but the fact is Washington Policy Center came out saying our air has gotten cleaner over the past 10 years. I'm on the Spokane County Water Conservancy Board. Our water that's being cleansed going to the river is cleaner now than the river. So our water and air is actually cleaner than what it was without any, and we're just paying a tax on 2117. Pregunta Jennifer, quiero hablar de esta iniciativa. Estamos hablando de la gasolina, pero ¿qué me dice usted de la contaminación? Entre más contaminación, más calor, más cambio climático. ¿Qué pasa en nuestras vías aéreas? ¿Qué pasa del agua y todos los contaminantes que están dañando la salud, sobre todo en las familias de bajos ingresos? ¿Cómo esto está afectando nuestro ambiente? No es solo el precio de la gasolina, es una condición crítica
que no solo es por regiones o áreas, es por códigos postales, donde las personas están teniendo diferentes problemas al respirar. Comenta el señor Kiepe que él es parte de la Junta del Agua de aquí de Spokane, y el aire y el agua de Spokane han estado más limpios que en los últimos 10 años, y seguimos pagando los impuestos por algo que ya está haciéndose. Gracias. Yeah, I think I would like to add to that. I was like, what about the mix of wildfires? Because with air, with heat, we have had an increase of wildfires, which are definitely contributing to our climates and our airwaves pollutants. So I think it all depends on how you measure data, but we do have problems of people's health, direct health that gets impacted from our climate, especially with wildfires in our region. See, we have here I live in Eagle Ridge. Oh, what's the plan? We're getting matching funds to clean up our forest, our walkways, because we have a lot of dead trees, fallen trees, and they're cleaning that up because we are a high risk for fire. We need to do that to all of our fire forest. We need to clean them up, take the dead out, and make them green and thrive. What is the name of that initiative? Sorry, I couldn't hear it. I can't remember off the top of my head. Firewise. See, I thought of it. Farwise. Pregunta Jennifer, ya que estamos hablando de esto, al haber más calor, hay más incendios en nuestra área. En el clima, todos esos, toda esa contaminación que estamos respirando, todo tiene que ver en cómo estamos midiendo y categorizando esa información que recibimos, porque eso está afectando directamente a la salud. El cambio climático está afectando a nuestra región. Contesta el señor Kiepe que hay algo que se le llama fairways, que están trabajando en eso, que es limpiar nuestros bosques. En nuestros bosques hay muchos árboles que están muertos y están tirados. Eso causa el riesgo a más incendios, y es una iniciativa en la que están trabajando. Thank you for answering those questions, and especially my additional questions on those specific for 2117. How people are very passionate about those issues. Yeah. We want clean air, clean water, and we do have problems with forest fires. That's the reason why we have more fires or unhealthy air is from forest fires. Yes. Gracias por responder estas preguntas y las otras que hice adicionalmente. Él contesta, tengo mucha pasión sobre el 2117, porque necesitamos agua y aire limpio. El motivo por el cual tenemos más enfermedades aquí es por esos incendios. Sí. Yes, and those fires are definitely linked to our increasing of temperatures and climate change. I wanted to move us to our next question because we're running a little bit behind on our time, but our next question is, how do you plan to support labor rights and protect Washington workers from exploitation, especially in industries like agriculture and construction? Everybody deserves a working wage, a fair wage, a high wage for the jobs they do. I think they have the right to get those fair wages. We should not be paying people under the table, which I know some people do. We have to enforce our laws. I think I really have not thought much about the labor unions, but we just got to enforce what we have and make sure people are getting paid a fair living wage. Pregunta Jennifer, ¿cómo planea apoyar los derechos laborales y proteger a los trabajadores de Washington de la explotación, particularmente de industrias como la agricultura y la construcción? El señor Kiepe contesta que todos merecemos un pago justo y alto a su vez. Todos tenemos ese derecho. Hay mucho pago que se hace bajo la mesa, y es nuestro deber enforzar las leyes que tenemos. No he puesto mucha atención en las uniones, en los, no se dicen uniones, discúlpeme, se me fue la palabra, ¿cómo se dicen, Jennifer, los unions? Sindicatos. Los sindicatos, gracias. Los sindicatos, no he puesto mucho atención en eso, pero tenemos que enforzar las leyes que ya tenemos, y eso es el pago justo.
I agree. We all deserve a right to fair wages and safe environments. However, that's not always the case, especially for undocumented workers in our area. So people who are working in these industries, whether it's agriculture, service, food, essential workers, construction workers who are essential to our economy. How can we I protect those understand that issue undocumented because workers? my daughter-in-law's family, I understand they came here, they worked the farms in Othello, in California, Yakima, Moses Lake. They've worked hard jobs, very hard jobs, lots of hours for little pay. And Ruby was the first of her family to go to college and graduated from Eastern University. So I do understand those issues. Eh, yo sé que usted está hablando de los derechos que tenemos todos, derechos a buenos salarios, pero también tenemos derechos a un buen clima y todo, pero no porque tengamos el derecho se da, al igual que con la vivienda. Y sobre todo para nuestros trabajadores que no están documentados legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos son nuestros trabajadores esenciales. Ellos son los que dan el servicio, la agricultura, la construcción. ¿Qué de ellos? Dice, lo sé perfectamente porque como les comentaba la esposa de mi hijo, el perrito, lo comentaba la esposa de mi hijo, su familia trabajó en el campo, en Otelo, en Yakima y en Moses Lake. Son trabajos muy duros, son trabajos de muchas horas con una paga baja. Ruby fue la primera que se pudo graduar de la universidad en su familia. Thank you for sharing that answer and the story Can of I Ruby. Do can I you say have one more any? thing? Yes, yes. We need immigration reform. I don't want to say this over the internet. Ruby's father is now a citizen. Her mother has residency, but we're doing a lot of legal work for Ruby. And she's been married 3 years to my son. And I always tell my son, she stays, he goes, because she's such a wonderful young lady. And to see her where she's come from to where she is today, we need more people like that. Me gustaría añadir algo. Tenemos que trabajar en nuestras reformas de inmigración. No sé si quiero compartir esta información en internet, pero el papá de Ruby ya es ciudadano americano. La mamá tiene una residencia permanente y estamos trabajando con Ruby porque ella ya tiene 3 años casados con mi hijo. Y yo le dije a mi hijo y fui muy claro, tú te vas y ella se queda porque es una magnífica mujer. Yeah, thank you for sharing your story and your family story and Ruby's story. We asked this question because we are advocating constantly for immigration reform, and I can see that you've experienced that hand in hand of It's how awful. It's long and absolutely difficult awful. it is. But we, as an organization that is advocating also for people who cannot do not have that opportunity right now to either marry in or there's this line, right? We always say about everybody has to get in line, but where does the line start? We don't know where that line starts. So thank you for sharing your comments on immigration reform. And the state does rely on a lot of undocumented people, a lot of people like these families that you're mentioning who have been here first, second, and third generation and are essential workers. So thank you for sharing that. Ruby's work permit expires in about 3 months, and we don't know what we're going to do when it expires. Yeah, thank you for sharing that. Gracias por compartir su historia y su historia personal y sobre todo la de Ruby. Nosotros siempre estamos abogando por reformas inmigratorias. Somos una organización que aboga por la gente que no tiene la oportunidad como la tienen en su familia, que la gente que no se puede casar con alguien. Todos les dicen a la línea, ¿verdad? Pero ¿en dónde empieza la línea? O sea, dice, sí me formo, pero ¿en dónde empieza la línea? El Estado se basa y necesita a todos estos trabajadores indocumentados. Son los trabajadores esenciales. Comenta el señor Kiepe que la visa de trabajo de Ruby se termina en 3 meses y todavía no saben qué hacer. Thank you. And Thank you. I'm just going to go with one more question because I know we're running out of time and we really appreciate what you've been sharing. In 2023, we worked with several organizations and advocates to pass the 1332 waiver to open health insurance access to immigrants, regardless of their immigration status.
in June 2022, we launched Apple Health Expansion with the Healthcare Authority, with Health Benefits Exchange, and numerous advocates from our own community who are supporting Apple Health Expansion for immigrants, regardless of their immigration status. With limited state budget, we were able to enroll approximately 12,000 people. The enrollment was open for 2 days and it capped within 48 hours. If elected, how will you support healthcare for immigrants in our state? That is a tough one because I know Ruby's family paid cash for everything they did with the doctor, medical care. And I know what they did, and I just can't, we don't have the funds to say we can give health care to everybody. I know that's not what y'all want to hear, but we got to be honest. En el 2023 aprobamos la exención 1332 para abrir el acceso a seguro médico a inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. En junio de 2022 lanzamos la expansión de Apple Health con un presupuesto estatal muy limitado. La inscripción solo estuvo abierta solamente por 2 días y tuvo un límite. Si usted es elegido, ¿cómo apoyaría esta atención médica para los inmigrantes de nuestro estado? Él comenta que es una pregunta muy difícil de contestar. La familia de Ruby, él supo que ellos tenían que pagar en efectivo por cualquier cuidado médico y cada vez que iban al doctor. Eso no me parecía bien, pero me gustaría ser honesto y decirles, nosotros no tenemos los fondos para darles el sistema salud a todos. Yeah, thank you for your answer. I think we are always trying to balance that, right? What is the cost? But then I also like to ask, what is the true cost? Because essential workers are here working for us, for all of us. We're all benefiting from their labor. And they are also paying taxes, whether they pay under the table or however they pay. Here in Washington State, anybody, regardless of their immigration status, has the right to work and has the right to earn at the minimum wage. And even when they're being paid under the table, we're all paying taxes, whether every time we go to the store, we purchase something. So how do you balance that analysis of it's costly, but at the same time, we're benefiting from the undocumented labor? I would like to see medical clinics put up next to emergency rooms because we want to keep people out of the emergency room, but where somebody goes there, they go right next door to see maybe a little family clinic, a walk-in clinic to help the people in need. And based on your income, maybe you paid $5 for the visit, not a free visit. Maybe it's $10 based on your income. But we do need to give good care to everybody. And I love Chaz's clinic. I think Chaz really helps the working poor. Quiero hablar de esto. Hay que poner todo en un balance. Sí, se habla del costo. ¿Cuánto va a costar dar salud a nuestros trabajadores? Pero mi pregunta es, ¿cuál es el costo real? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de estos trabajadores esenciales. Todos los necesitamos y dependemos de ellos. Ahora, algo que es importante que notar es que a ellos se les paga, ¿verdad? Se les paga bajo la mesa o como ustedes lo quieran poner, pero ellos aún, independientemente de cómo se les estén pagando, ellos están pagando los impuestos cada vez que van a la tienda. En cualquier forma, ellos pagan sus impuestos. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el costo, pero también cómo nos beneficiamos? A lo que el señor Kiepe contesta que a él le gustaría que hubieran clínicas médicas enseguida de la sala de emergencia, en la cual nosotros estamos intentando quitar lo más que se pueda a la gente de la sala de emergencias, pero ponerlo en una clínica familiar a la que puedas entrar y no necesariamente sea gratuita, pero sea basada en tus ingresos, que tu cita médica te cueste entre $5 a $10, pero recibas la atención médica que tienes. Él está muy orgulloso y él apoya a la clínica de Chaz porque ellos trabajan con todas las familias y sobre todo para aquellos que tienen menos ingresos. We also need translators at these medical clinics. So, because doctors don't know all the different languages. So we need to invest in translators to be able to translate to the doctor. También necesitamos intérpretes. No todos los doctores hablan todos los idiomas y necesitamos invertir en intérpretes que estén en estas clínicas.
Thank you so much for your time and for your answers. We will be sharing this, well, we are sharing this right now through our Facebook. And I am looking at the voter pamphlet that was sent out to all the voters. And your contact information here is www.kiepe4washington, kiepewa.com. That's KIEPE4wa.com. Is that a good way to reach you? And I have email at alkiepe1@comcast.net. I'll give you my cell number too, 509-934-7455. Mi español no muy bien, pero I'll get a translator. Thank you for all those questions. I have here in the voter pamphlet. Why am I translating in English? I'm so sorry. I do that all the time. It's my brain because you were speaking Spanish and I'm sorry, I do this way too often. Disculpen, estaba traduciendo en el idioma incorrecto. Tenemos aquí en el libro de votantes su información y su contacto, su página de internet que es Kiepe for Washington y lo abreviaron a KIEPEFORWA.com. También tenemos el correo electrónico. Yo creo que toda esta información la va a poner después Jennifer en la página. Y él está ofreciendo su teléfono celular por quien se quiera comunicar con él al 509-934-7455. Dice, mi español no es muy bueno, pero pondré un intérprete. Thank you so much. And we will continue sharing this video and we will share your contact information. And if we get any questions from our viewers, we will also pass them along to you. Thank you so much for participating with us today, Tony Kiepe. Thank you so much. It's important to learn all the issues for everyone. Gracias, señor Kiepe, por compartir su tiempo. Vamos a compartir la información que usted nos dio y su contacto. Cualquier pregunta que nosotros recibamos, se lo vamos a enviar a usted. Y él contesta, gracias por la oportunidad y me gusta mucho aprender de las necesidades que hay en la comunidad. Thank you. Have a nice afternoon. Gracias. Bye-bye. Bye, everyone. Buenas tardes.